You don't buy the idea that Elon, anybody, what to is put it, it really close to crudely and simply, 250 any million kid in followers Africa on died because of X. the suddenness Yeah, with because which of You say zero. things like Elon Musk cunsuriga weyn ee trilyaneerka ah ninka ugu qanisan caalamka sidoo kale lacagta ama hantida uu haysto uusan qof kale weli horay u yeelanin oo awoodiisa u isticmaalahay inuu influence caalamka ugu yeesho sidoo kale dagaal la sokeeya ka horiyo wadamada uu ka koobayahay Ingiriiska South Africa sidoo kale dadkii Afrikaanka waayaga dhaxdooda iska adeejiyay asagoo si toos ah u abaarahay Soomaalida raba inuu kaga taqaluso wadankaas ganacsiga iyo saameynta ay sidoo kale ku leeyihiin wadamo badan sidoo kale farafarayn ku sameeyay rabo in uu adduunka ku qabsado awoodiisa lacagta ah ayaa su'aalo macnaha ii sheegay xadka bax ah waxa weydiisay the economist televisionka lagu magacaabo sidoo kale jaraa'idka ah Mareykanka ka howlgalo haweeney Ingiriis ah wadanka Ingiriiska u dhaltay ayaa su'aalo kulul oo ay weydiisay waxa kamid ahaa ma adiga ayaa macnaha ii sheegay dhaxday Ingiriiska dagaal sokeeye uu kama baaqsanayo hadii uu sidan ku soo socdo sidoo kale cunsurinimada intaas dhan maxay ahayd oo dagaalka sokeeye aad Ingiriiska ooga horinayso oo aad ku rabto dagaalkan in lagu qaado dadka soo galootiga dadka muslimiinta ah aad ku rabto Ingiriiska wax dagaal ah kama jiro hadda wax macnaha ii sheegay isweerarid ah ma dadka Ingiriiska go'aankooda ay ku gaareen in ay saaraan qaab cunsurinimo dadka soo galootiga ah ma jiro adiga maxaa ooga horinaysa halkaas aniga Ingiriiska ka dhashay aniga ayaa halkaasi matalo maxay tahay wax Ingiriiska aan ka jirin ee adiga aad ka dhaxwado isla boqortooyada Ingiriiska ay weydiinaysaa wax uu ku jawaabo ayuu sidoo kale garan waayay sidoo kale inta aan ku sii soconin reactionka ay la wadaago muuqaalka cadeynta ah ninkan cunsuriga ah ee Elon Musk lagu magacaabo iyo sida loogu bahdilay televisionka iyo waliba sidoo kale wareysigan ay la yeesheen the economist Nonsense. Elon, you have, what is it, close to 250 million followers on X. Yeah, because You say things like, popular guy. quote, civil war in Britain is inevitable, just a question On the current of when. trends, yes. I mean, when were you last in the UK? A few years ago. Exactly. So I live there. I'm there the whole time. That is Yeah, nonsense. you live a cloistered existence. No, I don't actually. And the numbers also disprove what you say. What numbers? All the numbers about crime. London is a much safer city than any city in the United States. Violent crime in the UK is not where you think it is. In fact, it's coming down. You have painted, and because you have so many followers, so many Americans believe it, a kind of view that Europe and the UK are kind of, overrun with terrifying Muslim immigrants. There's rape on every corner. There's a sort of civilizational I destruction. haven't said any of those things. If you have a large and rapidly growing group of people whose beliefs are antithetical to Western beliefs, at some point there will be a reckoning. That they will try to implement their views, and those who oppose it will oppose it, and that's what you call civil war. And obviously, this is the trend. And you absolutely do live in a cloistered existence. And if you'd like, we can go on a tour of Britain. Sure. And we I'd can go be on a very walking happy tour. to come on a tour of Britain. And you will see You for come yourself. see my country that I live in all the time, and you haven't been Yes, to a few I've years been ago. there literally 100 times. But when was the last time? Literally a few years ago. You know why this exercises me? Because you have really shaped opinion about the UK, and so many Americans I come across and I have conversations with, and and I just had one the other day along the order of, oh, London's such a dangerous place. How can you know? There are sort of grooming gangs everywhere. There's violence everywhere. This is a picture that people get from things that you post or that are posted on X. And for example, you're posting for, what was it, 48 hours of Citizen Vigilante. That film, which, Yes. paints a dystopian, I've watched it. Yes. It was not fun. I watched it yesterday. It's not a very good movie, but it also paints a dystopian picture of Europe, and it glorifies vigilante violence. It glorifies the murdering of a Muslim immigrant family. I honestly think that it is irresponsible for you to put that up on X. I think that it's a movie, and it's worth watching. dhiiqadii ugu weyneed ayay lugaha u gelisay oo ah adiga oo ah qofka maanta ugu saameynta badan caalamka markii ay noqoto taajirnimo sidoo kale maxaa ku kalifay in aad beenta inta la ka sheegto UK sidoo kale dadkii aad qoorta isku gelisay ee muslimiinta iyo kristanka UK ahaa ee aad ku kicisay cunsuriyada lacagaha aad ku fangareysay waxay leedahay macnaha waxa la galaaftay dad muslimiin ama qoysas muslimiin ayaa lagu galaaftay falalkaas
sidoo kalena cunsurinimo in ay ka tahay waanu fahnay waxay hadalka u raacinaysaa in ayada iyo Elon Musk intay israacaan ay tawargarayaan UK ama boqortooyada Ingiriiska si ay u soo xaqiijiyaan ama baaritaan dheeraad ah ugu sameeyaan waxan uu Elon Musk sheegay ama uu faafinayo uu leeyahay wadankii waxa la wareegay dad muslimiin ah macnaha ay sheegay dhibaato weyn baa ka jirto violence-kii rate-kii ayaa cirka marayo waxyaabo waaweyn uu sidoo kale ka dhigayo waxa ka jiro sidoo kale in macnaha ay sheegay wuxuu sheegayaa hadda muuqaalkan ay dii fasixi doono in dad macnaha u dhintay gaajo markii Mareykanka uu goostay lacagtan USAID lagu taakuleen jiray dadka masaakiinta ay u baahan asagana uu kamid yahay dadka ka goostay maadaama cunsuriyeyn ee halkaas ka gashay Soomaaliya oo wadankeena ah uu kamid yahay wadamadii lagu quudin jiray lacagahan food stamp-ka ah ciidamada sidoo kale lagu taakuleen jiray dadka qaxoontiga ah internally displaced IDPs la siin jiray iyo waliba sidoo kale qaxoontiyada sida Kenya iyo meelo badan dhadhaab ishaga meesha lagu magacaabo kuma intaasiba la siin jiray in laga jaray wuxuu sheegayaa Elon Musk been abuurkii ugu weynaayo ah cid ay saameysay ma leh cid macnaha gaajo u dhimatay ma leh taas oo controversy sidoo kale dhalisay ama iska horimaad xoogan ka dhalisay isla wareysiga asaga la yeeshay ee economist. You don't buy the idea that anybody, to put it really crudely and simply, any kid in Africa died because of the suddenness with which... Zero. I just don't think that's right. I just don't think... I've had people reporting in Africa who... How many NGOs are there that could step in? Because bear in mind, it happened quickly, and there are literally tens of thousands of NGOs. Not everyone functions as fast as you do. If funding is cut off for antiretrovirals overnight and it just stops, then people will die when they don't have access to them. And it just... Only if they cannot get funding for that. But the Gates Foundation has $50 billion. What about that? What about any one of a number of organizations? What about well, in lots of these countries, USAID... Mackenzie, whatever her last name is, used to be Bezos. waxaa soo baxday ninkan inuu yahay cunsuri xitaa quudkii dadka masaakiinta la siinayay ka gooyay kuna bixiyay bilaayin dollar si Mareykanka uu uga goosto Donald Trump maadaama saaxiibka ugu dhow sidoo kalena ku taakuleeyay ama siiyay lacagaha ugu waaweyn oo ku soo noqodkiisii sidoo kale macnaha ay sheegay sida la sheego laser in uu isticmaalay oo Starlink ah si uu u jabsado dhaatada Mareykanka sidoo kalena codadka ugu faraha badan Donald Trump inuu ku guuleystay lagu dhawaaqay ilaa haddana baaritaan uu ku socdo balse inta badan cadeymihii sidoo kale maadaama Department of Justice lagu wareejiyay nin Donald Trump u shaqeyn jiray ama shaqaalihiisa khaaska ah asaga lawyerkiisa khaaska ahaan jiray Todd Blanche lagu wareejiyay xogtaasi in sidoo kalena dhaatada isla wasaaradda Justice ama cadaaladda Mareykanka ama DOJ uu ka tirtiray ama uu ka masaxay oo sidoo kale maamulka Donald Trump hadii la bedelo xitaa oo maamulka dimuqraadiga ay imaadaan aanan tixraacaas sidoo kale la heli doonin ayaa la sheegaya marka ninkan cunsurinimadiisa iyo xaasidnimada iyo cuqdada ka buuxdo waxa ku dhaliyay gabadhii yareed ee Soomaaliyeed ahayd ee sidoo kalena soo duubtay klibkii ahaa asaga dhiman doonay qofkan maxaa uga daaleynaa noocaas markii uu Ilhaan Cumar Soomaaliyeed la googoosto uu bilaabay weerar uu ku bilaabay muslimiinta meel kasto ay joogan uu go'aan ku gaaray inta uu trillion-ka yahay sidoo kalena uu nool yahay maadaama hadda continuous dhowr sano jir uu yahay in uu uga faa'iideysto in uu ku tirtiro saameynta muslimiinta caalamka oo dhan uu go'aan ku gaaray fadlan haddii muuqaalkan ku soo gaaro wax fikirkaada noo muuqaalka la inoo sar haddii aanu cusub tahay nagu soo biir waan mahadsantahay